kuwa gatatu tariki ya 7 z'ukwezi kwa mbere 2026 turi mu masaha ya mu gitondo mu masaha ya 3:30 turi mu mujyi wa Minneapolis muri leta ya Minnesota muri Amerika. Aha haherutse kubera ubwicanyi mu minota mikeya cyane. Ubwicanyi bwahitanye umugore w'umunyamerikakazi witwa Renee Nicole Good w'imyaka 37. Byagenze bite? Iyi ni imodoka ya polisi. Aya ni amashusho yafashwe n'umupolisi bivugwa ko ari we wamwishe. Kugira ngo wumve neza iby'iyi nkuru, reka ngusubize inyuma gato. Muri uyu mujyi wa Minneapolis hari haje abakozi ba ICE benshi baje gukora icyitwa umukwabo. Abaturage benshi bo bari banze kwemera iki cyemezo, basa n'abashaka guhangana, bavuga ko ICE itahawe ikaze muri uyu mujyi. Babwiraga aba bagent ba ICE ngo basubire iwabo. Muri abo barimo uyu mugore Renee Good watambitse imodoka ye mu muhanda. Nkuko bigaragara kuri aya mashusho, arasekera abapolisi ababwira ngo musubire iwanyu. Aramubwira ngo ntabwo arakaye, ameze neza. Mugenzi we arafata amashusho, bivugwa ko ari umugore mugenzi we babana. Mu gufata amashusho arasa n'uterana amagambo n'abapolisi ababwira ko badahawe ikaze kandi bagomba kwerekana bakafata kuri kamera ko batuye muri uyu mujyi badateze kwimukamo. Plaque ziranga imodoka zabo bazakomeza kuzibona ari zimwe, ko badahinduranya plaque umunsi ku wundi. Just so you know, it'll be the same plate when you come talk to us later. That's fine. U.S. citizen, former fucking president. You want to come at us? You want to come at us? I say go get yourself some lunch, big boy. Go ahead. Out of the car. Get out of the fucking car. Barasa n'abaterana amagambo cyane mu burakari bwinshi. Uyu mugore ariko bamubwiye kuva mu modoka, ariko we arabyanga. Mu kwanga kuva mu modoka yasubiye inyuma gato, yongera imodoka umurego ashaka kwigendera, ariko ntibyamukundiye kuko bahise bamurasa amasasu 3. Nguko uko mu minota 5 uyu mugore Renee Good yatakaje ubuzima. Kuki uyu mupolisi wa ICE witwa Ross yahisemo gufata pistoli akarasa uyu Nicole Renee Good? Niki cyateye iby'impanuka muri uyu mujyi wa Minneapolis, umujyi wiciwemo n'umunyamerika w'umwirabura witwa George Floyd, wateje abantu benshi kwigaragambya barwanya uburyo inzego z'umutekano by'umwihariko polisi n'izindi zikoresha imbaraga z'umurengera kugeza n'ubwo abantu bahatakariza ubuzima. Hari andi mavideo mashyashya yasohowe ariyo tujye kuganiraho cyane muri iyi nkuru. Ikaze. Nshuti bakunzi ba Rwanda Broad, nongeye kubasuhuza mbaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Tumaze iminsi tuvuga kuri iyi inkuru y'uyu munyamerika wishwe na ICE. Ikaba rero ari inkuru igikomeza kuvugwa cyane, inkuru abantu benshi bavuze ibintu bitandukanye. Hari amavideo mashyashya yasohotse, aya mavideo akaba arimo agarukwaho cyane. Reka tugaruke kuri iyi video tuvuge kuri ango zayo nshyashya zagaragajwe. Ese koko iki kibazo abantu barakivugaho iki? Niki twakimenyaho? Niki amakuru arimo akivugaho? Paul, dusesengurire iyi video. Wowe iyi video nshyashya yasohowe y'umu agent, niki uyivuga? Ubona ari iki koko iyi video igaragaza? Murakoze cyane bwana Richard kongera kumuye mwanya kugira ngo tuganize abakurikira ibi biganiro tugenda dukora bya buri kanya kugira ngo bifashe abantu gusobanukirwa politiki muri Amerika, ibikorwa by'urwego rushinze umutekano, inzego zigiye zitandukanye. Rewe niyo barenze ku mategeko bagakora ibitemewe, ese amategeko agenda gute kugira ngo either bashake kuyakwepa cyangwa se ababashizeho ubutegetsi buhari bubarengere cyangwa se tubiba defendinga. Mu by'ukuri mu mategeko asanzwe ubutegetsi bwari bwose bukora uko bushoboye kugira ngo
bakavaringe birengere kubera ko bazi neza ko bazi ingaruka z'amategeko bino bintu byabagiraho, kandi turi kwegereza amatora mu kwezi kwa 11 tuzasubiramo cyane tuyasesengura tureba abafite avantage kurusha abandi ni bande, ese ibintu bihagaze. Ibyo ni ibintu tuzasesengura mu gihe kiri imbere kugira ngo twereke abanyarwanda n'abantu bose bavuga ururimi rw'ikinyarwanda aho amatora ya hano uko bizagenda n'ingaruka z'aya matora aramutse atsinzwe n'uruhande rw'aba Trump cyangwa se uruhande rw'aba Joe Biden byagenda gute. Gusa ibyo ni ibintu tugenda dukurikira tuzagana mu buryo burambuye. Gusa ibyabayeho nabyo biri kuvugwa ku bijyanye n'iyi nkuru nabyo bifite aho bihuriye n'aya matora azabaho. Biramutse bigaragaye ko mu eyes of public, ni ukuvuga bino bintu ubu ngubu biri icyo bitangwa na public court, biri muri public court nyirenga. Abaturage nibo bagomba kwanzura ibyabaye. Nk'uko bivuze rero ejo nafashe umwanya wanjye njya mu mujyi wa Salt Lake haberaga imyigaragambyo itandukanye, njya mu mihanda kugira ngo ngane n'abaturage bajye batandukanye ku byabaye n'icyo babivugaho, ese na ango babibonaho ku giti cyabo. So icyo naje gusanga ni uko kenshi biterwa n'uwo uri kubaza n'uruhande ahagazeho, uri kubyumva. So abahagarara mu ruhande rwa Trump n'amajwi muraza kuyumva, abahagarara ku ruhande rwa Trump abitwa ba MAGA cyangwa Make America Great Again, bo barasobanura ko ibyabaye ari amakosa y'uyu mugore, yari akwiye gusohoka mu modoka agakurikira amategeko ari buhabwe akaba ashobora gukiza ubuzima bwe. Bakavuga ngo kubw'iyo mpamvu rero by'umupolisi uyu musirikare yakoze bifite ishingiro. Yubajije abo ku ruhande rw'ibumoso, aba Democrats, ibyo ikintu cya mbere atakugaragariza ni amarangamutima. Abafite amarangamutima yabona ko yamuganje, ndaguha nk'urugero umugore witwa Genetsi. She's a Mexican, ni umugore w'umunyamexicani ariko w'umunyamerika. Nahuye na muri Salt Lake ejo bundi ndamwicaza ndamubaza se iyi nkuru yabaye wowe urayivugaho iki cyangwa se urayumva gute. Mu gahinda kenshi yansobanuriye ko yashenguwe umutima n'ibyo yabonye kubera ko ntabwo byari bikwiye kubaho. Ibyabayeho n'uburenganzira bw'umuntu, ubuzima bw'umuntu bwameze nk'abwatewe mu kirere, kandi yemera ko ubuzima bw'umuntu ni ikintu ntavogerwa. Kubw'ibyo rero ubuzima bw'uyu mugabo bw'umugore bwavogerewe, kandi uyu mugabo wakoze ibingibi bagomba kubiryozwa uko byagenda kose. N'agahinda kenshi ndamubaze se ingaruka bifite ni izihe ku mibereho yawe bwite. Aramubwira ngo si gukubeshya mfite ubwoba. Ubu ngubu umusirikare wese upfutse mu maso yo mubonye umutima uhitukuka, cyangwa nintekereza ese uyu nanjye sinahinduka renegade. Iyi nkuru yanjye niyarangira nk'uyu nguyu biramutse bibayeho gutyo, biramutse bibaye ko uyu muntu adashobora guhanirwa ikintu we mu mboni y'uyu mugore ko uyu muntu ashobora kuba yakoze. In fact undi mugabo nawe twaganiriye nawe mu ruhande rw'iburyo, we namubaje ndamubwira se ibyabaye urabivuga ngo yicara nawe mu by'ukuri yagaragaje ubwoba budasanzwe. Aravuga ngo ibitekerezo byanjye mbikubwiye nkajya kuri televiziyo nkabigaragaza abantu bashobora kumerera nabi. Avuga ngo abaturanyi bashobora kumujajinga yewe no kumumenasa, nuko yavuze. Iki ni igihugu cy'abantu bishyira bakizana. Ntabwo ubutekereza ko umuntu ashobora kuba yazira ibitekerezo bye. Ni ibintu bidasanzwe hano kuba umuntu ashobora gutekereza ko ibitekerezo ashobora kubizira. Ntabwo ari ibintu bisanzwe. So kubw'ibyo rero uyu mugore gabo kunyicaza akambwira ngo ntabwo nshobora kuba nagira icyo mvuga aya masaha mbabarira. Ntabwo nshobora kugira icyo mvuga aya masaha mbabarira. Ni ibintu ku giti cyane bifashe nk'ikibazo. So mushyira kuri cyangwa se twakwigira kuri tukabiganiraho. Arambwira ngo tuvugane nta kibazo ariko ndaguha iminota 3 yonyine. So ijwi ya mayi ndaza kuriguha, cyangwa se ijwi ya mayi naza kuriguha ukaryongeramo kugira ngo abantu baryumve, bumve izi mpande zombi uburyo bameze nk'aho bari guhangana n'ibitekerezo bimeze nka bino bintu byabaganjije kandi badashobora gusobanukira, bafasha gusobanura ariko bimeze nk'aho bibarimo kandi bimeze kubagendera ko mbona ko bijye bigira ingaruka mu gutanya izi mpande zombi za politiki uruhande rw'ibumoso n'uruhande rw'iburyo. Dore umugabo twahuye kurikirana ibyo yambwiye. My name is Paula Kizimana, a community reporter here in Salt Lake City. I've just met a citizen of Utah. And sir, what is your name? Joseph. Joseph, there is a shooting that took place in Minneapolis by
an ICE officer. Yes, There is there a lot is. of concern that is all going on. People have different views on what happened. I want to ask you, like, what was your reaction when you heard about this news? My initial reaction was that some liberal had screwed up again. Okay. And some liberals, why do you say so? How did you justify that? Somebody with a history of liberal activism drove her vehicle into a federal officer who was simply enforcing his duties. He was enforcing the law, Okay. right? Yes, sir. And in defense, he drew his weapon. He fired 3 times. Unfortunately, she died. But it's not like what first came out in the media where they said, ICE officer kills, activist. It was a justifiable act of self-defense, in my opinion, defense of self and others, because he was not the only man there, and he was not the only man who could have been hit by her vehicle. He took action as he was trained to do, and this is the result. And it's come out since then that she has a history of anti-federal enforcement activities. I don't know. And now, what I don't understand is her wife said, it's my fault. It's my fault. I brought her down here. No, she's got a history of this. This is something she chose to do. She chose to do. So the position of the government right now is that the ICE position is justified, but the position of the Minneapolis officers, they say that is not true. I understand. That this person should not have been killed. And from what I've been reading in the news for the last 7 years, is that the Minneapolis government, police, simply cannot be trusted. One of their men shot a woman for basically no reason and faced no consequence. That's not acceptable. That's not a police force. That's not a police force. That's the SS in Minneapolis, except that they're not Nazis, they're Islamists. Okay. Do you therefore believe that the concerns of the people of Utah, that this may cascade into Utah and the police officer feel emboldened and they can shoot anybody and they can be justified? Minneapolis police officers are apparently, and I'm not saying this is completely true, but they're apparently governed by people who follow Islamic law. Why do you say so? Do you have any proof to justify that? I'm sir? saying apparently. If I had proof, I would say it as a fact. So you would say it's more like a speculations, more like what you think. It's what it appears to be. Appears to be okay, but you don't have any proof to prove that this is exactly what is happening. No, I don't. Okay, that is good. So, it must just in conclusion, what do you like? What would be your how can people be united and based on what is happening? Like, what could be the ways you think people should be united on this kind of issue when it comes to the law to law enforcement? That's very complicated and not something I can answer in a short interview. I appreciate it. Thank you so much for your time. Have a good night. You too. urebye iyi video ngize nawe turaza kwishyiraho abantu mwebwe muri mukurikirana ibiganiro byacu murene burebe iyi video namwe mugire intekerezo zanyu mubimushyiraho kuko ibyo ndi kububwira ngewe nibyo nabonye ni ubusesenguzi bwanjye ariko nawe ufite uburyo uza kubona iyi video nawe ufata umwanzuro wawe. Video ko byagenze by'uko twayibonye twebwe muri minsi 3 dushize turi kwanalyzinga uyu mugore yaje in fact uyu mugore afite undi mugore babana no mutinganye mu magambo twavana mu lesbienne afite umugore wundi mu nzu babanye yavuye uko bigaragara yazanye imodoka
ayipakwa ko atuye haruguru y'umuhanda, ayiparika amenyera yuko ngiye kwiparika ku murongo aho aparika imodoka yiwe, aho kugira ngo abashe kwiparika neza amera nk'ukata asubiramo umuhanda, amera nk'ukata imodoka, amera nk'aho ayishyize mu muhanda mo hagati. Izindi modoka uko bigaragara muri video, izi modoka izindi modoka zazaga, imwe ikamuca inyuma n'indi ikamuca imbere, zimuca inyuma ko yashaka uburyo ayiparika imodoka neza. Bigaragara ko hari imodoka ya SUV, imodoka nini cyane SUV z'abanyamerika, imwe yaje imuparika inyuma n'izindi zimuparika imbere, hasohoka umugore wiwe. Ni umugore afite umugore mugenzi we babana. Umugore asohoka we mu modoka, arebye baraba ICE agent bari bifutse amaso, aramureba aramubwira ngo, atangira kumutuka muri make, atangiye kumutuka ibitutsi bikomeye. Ariko uwo mukobwa, uwo mugore wiwe, uriya mugore wasigaye mu modoka, uko byagaragaraga yasekaga, anabwira mu office ngo reka ngiye mparike, nitoye mparike, mufite plaque yanjye, mwaza no kumfata, mwaza no kumfunga biramutse bibaye ko nakoze amakosa. Ariko uko bigaragara ko uwo ICE amaze kugira uburakari budasanzwe, yamaze kurakara. Ubwo burakari bwe benshi bavuga ko ari bwanamuteye kuba yarekura imbarutso. Uko bigaragara nuko yarahagaze uruhande rw'uwo mugore ashaka gufungura imodoka ye, asanga imodoka yari imaze kuloka, yari locked. So gufunga ntabwo byashobotse. Umugore akatisha ipine ayihungisha amaguru y'uwo mupolisi nako y'uwo mu ICE. None uwo mupolisi ICE yarahagaze neza ku rugi, ku kirahure, uruhande rwa shoferi. Umugore agiye gusohoka umupolisi wo mu ICE yamurasiye ku kirahure ku ruhande rwa shoferi. So ntabwo yari imbere y'imodoka ye, yarashe isasu rya mbere neza uruhande rwa shoferi ku kirahure, neza ku ruhande rwa shoferi. Yamubwira ngo namanure ikirahure akabyanga. So yarashe neza kuri icyo kirahure. So bigaragaza ko hari contrast igaragara ku byo Christine umuyobozi wabo ari kuvuga, ibyo J.D. Vance ari kuvuga, bari kuvuga uruhande rumushyigikira, ariko ntabwo bari kugaragaza ukuri nk'ibyabaye. Bashaka ko nyine abantu babyibagirwa ngo bo bakomeze ubuzima bwabo, ariko hari ikibazo cyabaye, hari umuntu weshwe, kandi buryo bigaragara muri video mu by'ukuri ibyo avuga ngo yashatse kugonga uyu mu agency. Ukure nawe uza kubona iyi video urasanga by'ukuri naho ni inkuru mbere nkaho ituzuye, ni inkuru ituzuye mu by'ukuri. So nuko twabibonye, kandi yize ngo federal government, ubutegetsi bwa federal bwo bwavuze ko numushaka gukorana n'urwego rwa polisi n'abashinzwe umutekano ba Minneapolis bakore izi investigation, bafatanye kuko bazi neza ko ibyo bo bashaka gukora no gukingira ikibaho uyu muntu umeze nk'abakoze iki cyaha bategeza u Rwanda tegeza ko bagomba kubiryozwa. So ariko nabo bafashe umwanzuro ko bagomba kuri investigation yabo, ariko n'itangazamakuru rya hano natwe n'abandi bose amaze kuri video no kwigaragaza no kuvuga ko uyu mugore mu by'ukuri icyo yazize ubusa. Ikindi kintu nuko mu amategeko ya Amerika, usomye mu mategeko harimo itegeko rivuga ngo non deadly force, itegeko rya 287 rivuga ngo ni mu mategeko yitwa CFR, bavuga ngo non deadly force is any use of force other than that which is considered deadly force as defined in paragraph A2 of this section. Non-deadly force may be used only when a designated immigrant officer, as listed in paragraph A1 and 4 of this section, has reasonable grounds to believe that such force is necessary. Ikintu nabonye no kuri inkuru yacu y'ubushize, dushimira cyane Gentile de w'abakunzi be baje kureba inkuru yacu. Hari abantu benshi batweretse ko bakunda Trump kandi bashyigikiye ubutegetsi buri. Ibyo nta kibazo kirimo. Impamvu dukora izi nkuru twebwe nk'abimukira nuko tuba dushaka kugaragaza ibiri kuvugwa, cyane ibitandukanye n'ibyo uruhande ruri ku butegetsi ruvuga, kuko hari igihe ibintu byinshi babivuga ariko nyamara bashaka gukingira ikibaho nk'uko wari ubivuze. Hari amategeko menshi muri Amerika abuza umuntu ufite intwaro
cyane cyane umupolisi cyangwa se umusirikare kuyikoresha mu buryo bwica mu gihe ashobora ku de-escalate, sinzi uko nabivuga, gukiza cyangwa gukemura ikibazo mu buryo budakoresheje intwaro. Abapolisi barenga 4 bafite imodoka bafashe amavideo ya plaque, ni gute barinda no kurasa? Niba ko kagiye agacika, nta mpamvu yo kurasa kandi bashobora kuba bamukurikirana. Kuki se wa mugani batakoresha polisi ngo bamufate mu muhanda hariho hose, cyangwa adresse ze, cyangwa umuntu ufite plaque ntabwo ushobora kubura aho atuye. Muri iki gihugu ntabwo byashoboka. Ni nayo mpamvu nyine muri porosi nk'uko bisobanuye ibyo n'ibyo itegeko ribasaba ko bagomba gukoresha uburyo bwose bw'ubwumvikane n'ibyanga bakorana n'ubutegetsi buhari, bw'iyo state, uwo muntu bamushyikiriza amategeko nuko bivuga. Ikindi rero muri procedure ya DHS, muri procedure ya ICE n'urwego rubahagarariye, iyo byaje ku modoka uko basabwa muri protocol yabo uburyo uko bigenda, itegeko rya mbere bivugwa ko no mu bapolisi ba hano, niyo mpamvu amategeko yavuga ko nta mupolisi cyangwa se umu ICE agent yemewe kugenda imbere y'imodoka. Ni ukuvuga ngo iyo uhagaze ku modoka, iyo wicaye mu modoka yawe, umupolisi ntabwo yajya imbere y'imodoka kurasira mu kirahure cy'imbere parapurize y'imbere y'imodoka, ntabwo byemewe. We ntabwo yemewe kuba ahagaze hariya. Ikindi, kuba uhagaze ku ngune ku ruhande rwawe rwose ibumoso cyangwa iburyo bw'imodoka, nabyo ntabwo bw'uburenganzira bwo kurasa uwo muntu, kubera ko mu buryo bigaragara ntabwo bigaragara ko hari danger, nta kintu kigaragaza ko uyu muntu afite gahunda yo kwangiza ubuzima bwawe cyangwa kukugirira nabi. Ntabwo bigaragara uko bimeze. Ibintu byabaye mu gihe amasegonda 30 bigatwara ubuzima bw'umuntu. Uyu mugabo yarashe amasasu 3. Yarabuye no kurasana no kurasa ipine y'imodoka, bikarangira kuba yarashe amasasu 3 ngo yaragabije kumwica. Ni nacyo amategeko kugeza ubu ngubu azabasha kugaragaza, ese uyu muntu ibyo yakoze bigize icyaha. Kugeza ubu ngubu uyu mugabo aracyari umwere, kubera ko nibyo tuvuna natwe ntabwo turi gushinja uyu mugabo. Uyu ICE ibyo yakoze ntabwo tuvuga ko ari icyaha, turi kuvuga gusa ibyo yakoze bishobora kuvamo icyaha hakurikijwe amategeko ahari. Kubera ko ubu ubuzima bw'uyu mugore bwavogerewe, kandi abaturage b'iki gihugu nabo bose hafi bose uko babibona, babona ko mu by'ukuri uyu mugabo yararengereye, kandi bashinzwe bamuhaye akazi bamukoresha ameze nk'abari kumurengera mu buryo bwose bushoboka kugira ngo kino kibazo kiveho, bakomeze ubuzima bwabo. Ariko se ntikiza ko kino kibazo cyari ikibazo kizarangira vuba aha ngaha, kizakomeza gukurikiranwa n'abo bana Trump yavaho, keretse avuyeho akamuha icyo bita presidential pardon, akamubabarira. Bitagenze gutyo, no mu myaka iri imbere uyu mugabo yazakurikiranwa n'amategeko. Hanyuma waravuze ngo urubanza rwe cyangwa procedure birimo birabera he, birimo birakurikiranwa gute? Waravuze ngo abaturage bazagiramo ijambo. Kugeza ubu ngubu urubanza rwiwe cyangwa se urubanza ntabwo ruratangira, nta nubwo tuteganya nabwo tutekereza ko ruri hafi aha ngaha, kubera ko investigation iri gukorwa na federal government. Ubwo irimo gukorwa n'urwego rwa FBI, niyo urimo gukora izi investigation. Kandi ko ubusanzwe FBI ikorana na local FBI cyangwa se local state officials, barakorana. Aho kuri iki kibazo babakuyemo cyane ko, kubera ko FBI burya ifite uburenganzira bwo kuza muri state igatekinga over. So ni rwego rwo hejuru ushaka kuza akamenya ngo biro turayifunze, turayifasha, mwese mugataha, bagahita bakora akazi. So ni ko bimeze. So ubu ngubu bameze nk'aho ari bo bafashe kiriya kirego, iyo investigation kurikurikirana. Aho ukurikije amagambo ya perezida n'abana bamuri hafi, ugaragara ko by'uko nta bushake buhari bwo gukurikirana kino kibazo, kugira ngo uyu muntu mu mategeko bitekerezwa ko yarengeye cyangwa se yice amategeko ngo bikurikirane. Biragoye ko abaturage bazigera bamenya cyangwa uyu mugore azabona icyo azabona justice. Biragoye. Ukeka ko ubutabera bwigenga atari wenda nka biriya tujya tubona muri Afurika? Ubutabera urabona bushobora kwigenga bukagira icyo bukora?
Absolutely yes. Ubutabera bwa hano burigenga ijana ku ijana. Perezida afite perezida afite imbaraga, yewe ko imbaraga zifite aho zigarukira. So kubera ko hano the executive office ntago their hand does not, ntago ukuboko kwabo, nta kuboko kwa executive ntago kugera muri judicial bubigarurire, ntabwo hano ntabwo uko bigenda. So ubu urwego rw'ubucamanza burigenga, uyu mugabo bwaba yagejeje mbere y'urubanza, kubera ko abacamanza nubwo bashyirwa na perezida bakurikira itegeko nshinga. Niyo mpamvu ureba aya mategeko Trump agenda ashyira byose babageraho bakabijugunya hanze, bamenya ngo reka ntabwo bishoboka. Harimo n'iri tegeko ryasohotse ubundi ko Trump adashobora gushora intambara muri Venezuela. So ni abajaji bemera ni congress icyo avuga ngo ya uburenganzira ntabwo bufite nk'aho ku giti cyawe, uburenganzira buhabwa natwe hamwe n'inkiko. So icyo navuga ni uko inzego z'ubutabera hano zirigenga, yego. Paul Hagisimana, ndagushimiye cyane kuri akanya ubonye ko kudusobanurira byimbitse kuri izi nkuru ziba zibera muri Amerika. Abantu benshi wenda baba batafite ubusobanuro buhagije kuri zo. Wenda sinzi wasoza ugira inama abanyarwanda, abantu babimukira, ni iki bakwiye kwitwararika muri kino gihugu cya Amerika, wenda batarabonye video za mbere babonye iyi video, ni iki abantu bakwiye kwitwararika? Icya mbere navuga ni uko hari video irimo irasakiletinga y'Abunyasomali wahuye n'urwego rwa ICE, asohora kamera arabafirima, harimo n'umuyobozi ubahagarariye wabo witwa Giovanni, bari kumwe atongana nabo, bimeze nk'aho bari kumurata nk'intwari yahanganye na ICE mu buryo bugaragara. Urabona ko ari na media, the left wing media, media zihagarara mu buryo bw'ibumoso, ziri kwandika titre z'ibiganiro byabo ngo kora nibi, itware nk'uku ku buryo wasubiza ICE. Njye navuga wowe uvuga ikinyarwanda wumva ibiganiro byacu, ibyo uriya mugabo yakoze wowe ntuzabikore. Icyari kibaye yari kumwe n'abasomali bagenzi bose bari basohoye za kamera. Iyo aza ko ari wenyine yicaye ahantu ari wenyine hangana nabo, mu by'ukuri uko byari kuva uko byari kugenda ntabwo tubizi, uko biri kose ntabwo byari kurangira neza. N'aba ICE nabo bazi neza ko abaturage bamaze gukanguka, bazi ibyo barimo barakora. Usohora kamera n'agasohora iyindi. In fact abanambaye na kamera kuri vesti yiwe yaba yambaye. So guhangana na ICE n'ubuyobozi ubwo ari bwo bwose, that is not the way to do it. Ntabwo ari uburyo bwo kubikora. Naguhagarika, nakubaza ibyangombwa, mu ijwi rituje umubwire ngo iki kintu uri kunsaba ndagifite gusa sinakigendanye, ese hari ikindi cyangombwa naguha, mu buryo bwiza kandi mu buryo buri calm. Ikizwi nk'abanyarwanda, cyane cyane abanyarwanda bo navuga, tuzwi muri iki gihugu nk'abantu bitwara neza, batica amategeko, batagira n'ikibazo mu butegetsi. Sibyo, ntabwo nteganya ko hari umuntu wagira ikibazo cya ICE icyo ari cyo cyose. Gusa icyo navuga, wowe uvuga ikinyarwanda uri mu iki gihugu n'ahandi hose, urwego rw'ubutegetsi bwe bwose buhagarika, hagarara avuga nabo neza, asigaye murebe uburyo mwakemura ikibazo, ibyo bagusaba bibahe. Niba utabifite abwiye ko ntabyo ufite, ubahe ibyo ushobora kubifata, ubabwire ko uri umunyagihugu, ubabwire cyangwa uri umwimukira udushaka ibyo byangombwa, gusa ubikore mu buryo butameze nko gutukana nabo. Gutuka ntabwo ari umuti, bituma abafite umujinya we nawe n'umuntu afite ubwoba bwe, abafite ubwoba kubera ko nawe azi neza ko nawe ushobora kuba ufite intwaro. So mu isegonda rimwe ryonyine ushobora kuguhitiramo, mu isegonda rimwe byaguhitiramo kubaho cyangwa gutakaza ubuzima. Iryo segonda mo hagati rikoreshe neza mu gukurikira ibyo umugabo akubwiye, kuri instructions aguhaye, umubwire ngo muraho, naguhagarika shira ku ruhande, umusekera muye ngo muraho, wiriwe neza, ni iki nagufasha. Mu ijwi bwiza, ijwi rituje rigabanya uburakari ubwo bwose yaba afite, rikoreshe. Asigaye mu gukemura ikibazo mu buryo bwiza, utahe mu rugo, usange abana bawe, usanga umuryango wawe. Ntitwumve inkuru y'umuntu uvuga ikinyarwanda watakaje ubuzima mu buryo bumwe cyangwa se bundi. Urakoze cyane. Ndagushimira Bwana Richard.